ఆత్మీయులైనటువంటి జేసీ టీవీ మరియు సత్య టీవీ ప్రేక్షకు నమస్సమాంజలి. ఈరోజు మన అతిథి డాక్టర్ పాణిగ్రాహి నందకిషోర్ గారు. దాదాపు 30 సంవత్సరాల పాటు కార్డియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో అపోలో హాస్పిటల్స్లో విశేషమైన సేవలు అందించి ఎంతోమందికి ప్రాణదాతగా నిలిచి కార్డియాలజీలోని నూతన వరవడి సృష్టించినటువంటి ఆ మహోన్నతమైన వ్యక్తి, మంచి ఆదర్శభావాలు, అలాగే మంచి మనస్తత్వం, అందరితో కలివిడిగా ఉంటూ ఎంతోమంది ప్రాణదాతగా నిలిచేటువంటి ఆయన మనసులోనే అంతరంగా తెలుసుకునే భాగంగా ఈరోజు కార్డియాలజీలో సమస్యలు, సమాజంలో ఎన్నో రుగ్మతలు ఈరోజు చిన్నతనం నుంచి పెద్దవారి వరకు కూడా ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. సో ఆయన నుంచి మరిన్ని సమాచారం తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. నమస్కారం అండి పాణిగ్రాహి గారు. సార్, ఇప్పుడు ఈ మనసులోని అంతరంగం అంటే మనం ఓపెన్గా మాట్లాడుకొని ఈరోజు సమాజంలో చాలామందికి ఒక ఎడ్యుకేట్ చేయవలసినటువంటి నెసెసిటీ చాలా ఉంది. అయితే చాలామంది సినిమా యాక్టర్ని కనుక మనం క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఆన్సర్ ఏం చెప్తారంటే, చిన్నప్పుడు నేను డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను, సినిమా యాక్టర్ అవుదామని చెప్పి అనుకుంటారు. చాలామందికి డాక్టర్ అవ్వాలని అంబిషన్ ఉంటుంది సార్, కానీ కొద్దిమందికి మాత్రమే దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు. సో అసలు మీకు డాక్టర్ కావాలనేటువంటి మోటివేషన్ కానీ ఇన్స్పిరేషన్ కానీ ఏ విధంగా కలిగింది? సో నమస్కారం. మై ఫాదర్ యాక్చువల్లీ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తారు. ఫాదర్ ఫార్మసిస్ట్ ఉందండి టైంలో. సో చిన్నప్పుడు అలాగా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ పేషెంట్ కాంటాక్ట్స్ అవుతుంది. బికాజ్ నా ఆల్సో నేటివ్ ప్లేస్ అండ్ విలేజ్లో అయింది. సో విలేజ్ స్కూల్లో, విలేజ్ హాస్పిటల్లో. సో చిన్నప్పుడు అలాగా ఫాదర్ ట్రీట్మెంట్ దాని 2 kilometers, 3 kilometers, 4 kilometers ఈవెన్ రివర్ క్రాస్ చేయి రైనీ సీజన్లో నైట్లో వెళ్తారా టు గివ్ ఇంజెక్షన్స్. దోస్ డేస్ వర్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ డేస్. సో దట్ వాజ్ పాసిబిలీ ది ఫాస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ that okay, I must try for a medical professions to do something good. And because village lo school undi, then school lo from the government of India we are selected for a national rural talent search examination. They know NRTS. So we qualified for the NRTS. Okay. And the government of India funded the scholarship to read in a better school, from village to a district headquarters school. So we moved from village to a district headquarters school. We started staying in the hostel because to get a scholarship from the government of India, staying in the hostel, residential hostel, was mandatory. So we used to stay in the hostel from class 8th in a government hostel. So those were tough days to really pursue your passion, because parents were there in the village, we are there in the school. Teachers used to take care a lot for us. చాలా మంది టీచర్ పర్సనల్ టచ్ ఉందండి. సో దెన్ వీ మూవ్ టు కాలేజ్. దోస్ డేస్ కాలేజ్ వీ హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ ది హాస్టల్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్. దర్ నో అవర్ టైంలో దర్ ఇస్ నో ప్రైవేట్ కాలేజ్, no private schools were there. It is the government college we are educated. So we are thankful in that way that government establishment give us this opportunity to excel. And in the college itself, we stayed in the hostel. We had superintendents. Those used to, and these superintendents were అలాగే చాలా మెగ్నానిమస్ ఉందండి. మెగ్నానిమస్ అయితే 7 to 9 స్టడీ అవర్ ఉందండి. సో స్టడీ అవర్లో కంపల్సరీగా వీక్లీ ట్వైస్ థ్రైస్ సూపరింటెండెంట్కి విజిట్ అవుతుంది విత్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ రియల్ రీడింగ్ ఆర్ నాట్, రైట్. సో వీ హ్యాడ్ ఎ కెమిస్ట్రీ టీచర్ హూ యూస్ టు ఆస్క్ డౌట్స్ ఇన్ ది కారిడోర్స్. హాస్టల్ కారిడోర్లో కెమిస్ట్రీలో డౌట్ ఉంటే, సో
So they used to, clarify the doubts very easily. And then we have got big entrance examination to come to medical college. So my school teacher, who was a math teacher, we actually owed very much to him. His name is Mr. Brindavan. He told me one thing when I came out of the school. He told me that till you are in the school in the village, I was your guide. But now you are going to college, so you have to create your own destiny, and you have to guide yourself. Nobody else will be there behind you to guide you. You have to create yourself, so be aware of that. So that was my class teacher, math teacher, most passionate teacher of our school time, because school days lo tuition leda, so they used to take extra classes in the morning, 6 to 7, 6 to 8, 6 to 9, and they used to give a lot of homeworks and come back next day early in the morning. So that thing was always there in my mind, and in the background that my father worked in the medical department as a pharmacist, and my teacher telling that you have to guide yourself. We worked very hard in the +2 intermediate class, and then qualified the entrance examination, and then came to the medical science and pursue the medical treatment. What I can tell everybody is that choose medical science if you are really passionate about it. It is not a science to be chosen by default, because your father is telling you become a doctor. That is not the correct. Whether you are telling yourself to become a doctor. Yes, sir. So the patient should come from the heart itself. Yes, I want to become a doctor. So this is not a science or a career by default. This is science and the career to be taken by choice. Excellent, sir. Excellent. So this is what a doctor can, I can experience myself and tell you from So, village level to this. మీ లైఫ్ స్టోరీ ఈరోజు యూత్కి ఒక మోటివేషన్ అవ్వాలి సార్. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఒరిస్సాలో మీరు ఒక గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఈరోజు చదువుకొని ఈరోజు ఇంతమంది పేషెంట్ని మీరు చూస్తున్నారంటే మీకున్నటువంటి డెడికేషన్, మీకున్నటువంటి హార్డ్ వర్క్, నేచర్, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మేము ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చాయి. సార్ ఇప్పుడు మెడికల్గా మనం కార్డియాలజీకి వచ్చేస్తే ఈరోజు మనం 30 years 40 years బ్యాక్ చూసుకుంటే స్ట్రెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండేది మొత్తం టోటల్ సొసైటీలో. ఈరోజు ఎల్కేజీ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఎంబీఏ లేకపోతే ఎంప్లాయీస్, ఈవెన్ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఈ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. సో యంగేజ్లో 20 yearsకి 21 yearsకి ఈవెన్ 16 years కూడా ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వచ్చేస్తున్నాయి, హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి. సార్ ఇది అసలు మనం ఇది ఎలా చూసుకోవాలి, దీన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? ఇది కరెక్ట్. ఇండియాకి పాపులేషన్ స్టడీ ప్రకారం అరౌండ్ 65% ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇండియాలో ఏజ్ 45 నుంచి తక్కువ ఉందండి. మీన్స్ we tell is young India. So young India అయితే the young mass is aspirational, because everybody want to, let us say, grab the opportunity. So stress factor ఎక్కువ అయిపోయింది. Stress at the school, stress at the intermediate level, stress at the job level. Second important point అయితే the level of competition has gone up. So because the competition has gone up, we started comparing. Like parents, we start comparing, oh, his son is doing good or his daughter is doing good, and I am not doing good, you are not doing good. So basically the competition and comparison has become a big stress factor for young mass. This is one mental level లో. The physical level లో the lifestyle change అయిపోయారా కంప్లీట్గా. సింపుల్, I give example, in the village
when school student అయితే మార్నింగ్లో రైస్ తిని 1 kilometer వాక్ 1.5 kilometer వాకింగ్లో స్కూల్ వెళ్తారా? సో 1:30లో బ్రేక్ అవుతుంది, మళ్ళీ 1 kilometer వాక్ చేయి, మళ్ళీ రైస్ తిని మళ్ళీ వెళ్తారా? సో మళ్ళీ 4 o'clock స్కూల్ బంద్ అయితే మళ్ళీ వాకింగ్ 1 kilometer, మళ్ళీ రైస్ తిని మళ్ళీ ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్తారా? సో ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ వాకింగ్ అరౌండ్ 6 kilometer per day. బై ఇది చాయిస్ లేదా? సో ఇప్పుడు అయితే మెకానైజ్డ్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ మెకానైజ్డ్, మన ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఫింగర్ టిప్స్. యువర్ డోర్ ఇస్ ఇన్ ది ఫింగర్ టిప్స్, యువర్ టీవీ ఇస్ ఇన్ ఫింగర్ టిప్స్, యువర్ fridge in the fingertips, your oven in the fingertips, your information is in the fingertips, your car key is in the fingertips. So, ఇది కంప్లీట్గా ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ క్రీప్ అయింది సిస్టంలో. ప్రీవియస్లీ వీ యూస్ టు ఈట్ అండ్ జంప్, సో వీఆర్ ఈటింగ్ అండ్ జంపింగ్, నౌ వీఆర్ ఈటింగ్ అండ్ సిట్టింగ్. So, ఇది second important factor. As you grow mechanically, industrially, as you grow economically, as you grow with your financial power to ability to purchase, your life becomes easier. So, as the life becomes easier, the lifestyle disease creeps in. So, we see many young individuals with high blood pressure, many young individuals with diabetes, hypertension. I have seen the youngest male I have treated who is an engineering student in the with 19 years of age with heart attack. I have seen 23 years female married for 6 months with a heart attack. The last, we have got a DNB postgraduate program. We are working on a thesis in which we gave a project. ఎంత మనిషికి యంగ్ మనిషికి హార్ట్ అటాక్ అయింది లాస్ట్ 1.5 to 2 yearsలో, ఈవెన్ కరోనా టైమ్ అండ్ ఆల్ దిస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 80% మనిషికి యంగ్ ఇండివిజువల్ హార్ట్ అటాక్ దాని అపోలో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయింది, హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ less than 45 years of age. So there is no doubt that the disease creeping in the individual. So the solution ఏంటి? The solution is not easy because everybody wants to become aspirational. So the best way, possibly way, is to, we'll tell the parents not to compare. Let they allow the children to grow on themselves. That is the job of the parents. Basically, let's look at garden on there. And if I'm a gardener, I have to give water to all the plants. It could be rose, beautiful. It could be sunflower, less beautiful. It could be jasmine flower. It could be still beautiful. Or it could be just a vendakaya plants. So likewise, if we try to, not to compare too much and try to give the best from ourselves, then possibly there is one aspect could be taken care in the childhood. Second, for the student itself, you know that your life is not easy, but don't get stressed. What you can do at your level is just one thing, trying enough. So that should be inspirational. So don't be too much bugged by failures, because failure means not trying enough. There is nothing called big failure. Like you can see Abraham Lincoln, who could not able to speak a speech one day, he became the president of America. Yes, 100% correct. Right. And you look at our national leaders, those who have come from different hues, still could represent the country. Look at our APJ Abdul Kalam. Rameswaram is a small tiny island, India lo. But he could become the father of the
so-called nuclear program and became the president. So this is just aspirations, just keeping enough stamina, enough fuel in yourself to just flame yourself. Deepam undi kada. Deepamlo what Deepam will do? You will not know Deepam without light. So be the light of that Deepam. Automatically Deepam will be recognized. So alaga kuddiga fire undali. I mean, when you are young and trying to achieve something, don't get stressed. Don't be bugged up for somebody is comparing with you. Don't be bugged up. Let us say somebody is running in front of you. Just be to yourself and try to do best at your level. చాలా బాగా చెప్పారు సార్, ఎక్సలెంట్. ఇది చాలా మంచి మెసేజ్ కూడా సార్. ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు 1 hour గోల్డెన్ పీరియడ్. సో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి అడ్మిట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తే సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సార్, చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. సో అసలు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ సింబల్స్ ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఇమీడియట్గా ఆ 1 hour గోల్డెన్ పీరియడ్లో మనం అడ్మిట్ చేస్తే బాగుంటుంది. సి ఫస్ట్ హార్ట్ అటాక్ ఒక వార్డ్ ఉంది కదా, వార్డ్కి ఎగ్జామిన్ చేయాలి. ఇందుకు ఎన్ని డిజీజ్లో అటాక్ వాడలేదా? లైక్ జ్వరం అవుతుంది, జ్వరం అటాక్ లేదా? లైక్ చెస్ట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, ఇదిలో అటాక్ వాడలేదా? బట్ హార్ట్లో ఎందుకు అటాక్ వాడుంది? ది అటాక్ వాడ ఏదాని ఉంది బికాస్ సమ్టైమ్స్ పేషెంట్ కెనాట్ నో దట్ థింగ్, సడన్ అవుతుంది. సో ఇది సడన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్ట్ అటాక్స్ 50% మనిషికి బిఫోర్ 1 day, 2 days, 7 days, 10 daysలో డెఫినెట్లీ సిమ్టమ్స్ అవుతుంది. 50 మనిషికి కొద్దిగా సిమ్టమ్స్ అవ్వదు, సడన్గా అవుతుంది. సో లెట్ us try to concentrate on this 50% so that you can save more life. So usually many మనిషికి యూజువలీ ఫాస్ట్ డిస్కంఫర్ట్ చెస్ట్లో అయితే ఇది కారణం అయితే గ్యాస్ ఉంది, ఎసిడిటీ ఉంది, నిన్న రాత్రం కొద్దిగా మసాలా తింటారా, కారం ఎక్కువ అయిపోయారా, నిన్న ఒక ఫీస్ట్ ఉంది, ఇది వెళ్ళాలి దాని కారం ఎక్కువ అయిపోయి యాంటాసిడ్ సిరప్ లేకపోతే యాంటీ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడతారా. బట్ హౌ డూ యూ రికగ్నైజ్ ది హార్ట్ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్? రిమెంబర్ వన్ థింగ్, that heart related symptoms is chest discomfort. It may not be pain. Sometimes if you ask patient, adi chest lo gundulo noppi ayindi, chest flatly denies, no noppi leda sir, but kodiga kashtam ayindi, kodiga baruvu undi, kodiga alaga pressing alaga feeling avutundi. So these are heart pains. So like you have got a manta, you have got a pressing pain, you have got a baru, ఇది హార్ట్ పెయిన్కి రిలేషన్స్. ఇది సెంట్రల్ లెఫ్ట్ సైడ్లో అవుతుంది, మోస్ట్లీ సెంటర్లో ఆల్సో అవుతుంది. కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కాదు, ఇది ఆల్సో సెంటర్లో డిస్కంఫర్ట్ అవుతుంది. సో మెనీ పీపుల్ సెంటర్లో అయితే ఇది ఫుడ్ పైప్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ, ఇది అలాగే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. థర్డ్, ఇది చెస్ట్ డిస్కంఫర్ట్ అయితే 1 నిమిషం 2 నిమిషం అలాగే ఉండదు హార్ట్ పెయిన్. యూజువల్లీ 10 minutes, 20 minutes, 5 to more than 5 minutes పర్సిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ రేడియేషన్ అవుతుంది. రేడియేషన్ అయితే గుండెలో నొప్పి డిస్కంఫర్ట్ అయిన తర్వాత ఇది అది లెఫ్ట్ ఆర్మ్లో, రైట్ ఆర్మ్లో పెయిన్ అవుతుంది, ఇది బ్యాక్ సైడ్లో భుజంలో పెయిన్ అవుతుంది, జా దగ్గరలో పెయిన్ అవుతుంది, సొంత టీత్ అండ్ ఇయర్లో పెయిన్ అవుతుంది. అలాగే రేడియేషన్ అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లిస్ట్, ఇది వాకింగ్ టైంలో డిస్కంఫర్ట్ అయితే ప్లీజ్ బీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ గ్రూప్. సెకండ్ గ్రూప్ వాట్ వి టెల్ ఈజ్, ఇది డయాబెటిక్ ఉంది, లెట్స్ సే డయాబెటిక్ మనిషికి పెయిన్ అవ్వదు, 30% డయాబెటీస్కి డిస్కంఫర్ట్ అవ్వదు. సో అబ్నార్మల్ ఎటిపికల్ డిస్కంఫర్ట్ అవుతుంది. సో డయాబెటిక్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్ ఇది ఒక మనిషిలో డయాబెటీస్ ఉంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది, స్మోకింగ్ ఉంది, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది. ఇది ఒకటి మెయిన్ కారణం. యంగ్ ఇండివిజువల్లో చెస్ట్ పెయిన్ విత్ ప్రయర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అయితే ఫస్ట్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ యంగ్ ఏజ్లో.
యంగ్ ఏజ్ మనిషికి డయాబెటిక్ విత్ చెస్ట్ పెయిన్ అయితే కన్సల్ట్ డాక్టర్ ఫస్ట్. యంగ్ మనిషి ఇఫ్ యూర్ స్మోకర్ హ్యావింగ్ చెస్ట్ పెయిన్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ ఫస్ట్. Out of 80% what we have examined, the most common cause of heart attack in young is smoking. Tobacco. Next common cause is family history. Father, mother ki disease. Next will be diabetes. Next will be cholesterol. So, idi symptoms on the clustering. What we tell is a clustering. I can give that example. Out of ND 80 individual, అది హార్ట్ అటాక్ మనిషి అడ్మిషన్ అయింది, ఇదికి 97.5% మనకి రిస్క్ ఉందండి. క్లస్టరింగ్ ఉంది, మోర్ దెన్ 2-3 రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉందండి. సో 2-3 రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ క్లస్టరింగ్ అయితే హై రిస్క్ ఉంది. చెస్ట్ పెయిన్ దాన్ని అట్లీస్ట్ డాక్టర్కి కన్సల్ట్ చేయి. ఒక ఈసీజీ, ఒక ట్రోపోనిన్ టెస్ట్ ఉంది. ట్రోపోనిన్లో హార్ట్ అటాక్ అవుతుంది లేదా ఇది కొద్దిగా తెలుస్తారా ఎమర్జెన్సీ రూమ్లో. చాలా బాగా చెప్పారు సార్. అయితే సార్ ఇప్పుడు 40 years బ్యాక్ ఇండియాలో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు యూకేకో యూరోపియన్ కంట్రీస్కో వెళ్ళేవారు. ఈరోజు టెక్నాలజీ, మన ఇండియన్ టెక్నాలజీ ఈవెన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్తో టెక్నాలజీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ హార్ట్ డిసీజెస్ మన టెక్నాలజీ, ఐడెంటిఫికేషను, బైపాస్ సర్జరీస్ ఇవన్నీ అపోలో హాస్పిటల్స్లో ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం. ఈరోజు లక్షలాది మంది, కోట్లాది మందికి ఒక ఆదర్శప్రాయంగా అపోలో హాస్పిటల్స్ ఉంది. మీలాంటి వైద్యులు, డాక్టర్స్ ఎనలేని వైద్య సేవలు ఈరోజు అందజేస్తున్నారు. ఈరోజు ఒక హార్ట్ బైపాస్ సర్జరీ వస్తే మనం యూకేకి వెళ్ళక్కల్లా లేదా అమెరికాకి వెళ్ళక్కల్లా ఈరోజు ఇండియాలోనే జరుగుతున్నాయి. సో ఈ డెవలప్మెంట్ చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్? ఇది కరెక్ట్. బికాజ్ 40 years బ్యాక్లో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వైజ్, the skill wise, Indian doctors are good. They are doing good job actually. Cardiology sector lo to definitely they are doing good jobs in Indian sectors. So we can treat many diseases, heart related diseases. India lo ippudu treatment avutundi. So that's a good sign for the future generation to take this career, medical career and then cardiology career. So this is a good thing, which is we are seeing in the current things. 30 years మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో మీరు ఎంతోమంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని మీరు ఎగ్జామిన్ చేసుంటారు, తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేసుంటారు. చాలా ఇన్సిడెంట్స్లో మీరు పేషెంట్స్ని సర్వైవ్ చేసి వాళ్ళకు ఒక న్యూ లైఫ్ కూడా ఇచ్చుంటారు. సో గాడ్స్ గ్రేస్. సో దేవుడు మీ రూపేణ అంతమందికి అలా చేసే అవకాశం వచ్చింది. సో మీరు ఎంతోమంది చూసినప్పుడు మీరు ఇప్పటికీ కూడా అసలు ఒక అదే ఆ మెమరీ ఇప్పుడు మీరు మర్చిపోలేంది, ఒక వండర్ అనుకున్నది. ఆ వండర్ ఒక ఇన్సిడెంట్ మాత్రం. Still I remember one lady from Fishing Harbour, Vizag. We've done bypass surgery ayindi because she is diabetic. I was following for a couple of years from Fishing Harbour. ఇది డయాబెటిక్ తర్వాత మల్టిపుల్ వెసల్ డిజీజ్ ఉంది, బైపాస్ సర్జరీ అయింది. బైపాస్ సర్జరీ అయిన తర్వాత 3 months తర్వాత ఇది ఎమర్జెన్సీ రూమ్లో మళ్ళీ అడ్మిషన్ అయింది. అయితే సడన్గా ఆయాసం అయిపోయి, గుండెలో నొప్పి అయిపోయి, ఆల్మోస్ట్ వెంటిలేటర్ రిక్వైర్మెంట్, ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ అయిపోయారు. సో వీ అసెంబ్ల్డ్ ఎవ్రీబడి, whole cardiology team, then anesthesia, critical care team, cardiac surgeons, cardiac anesthetist. We gave that cardiac message, that electric shock or defibrillation, that is what we medically describe as a CPR. Then we are discussing whether how long it is CPR chestara alaga. So anesthesia team, they decided okay 15-20 minutes అయిపోయింది, rhythm CPR we are doing continuous almost, rhythm లేదా బీట్ మధ్యలో కొద్దిగా rhythm అవుతుంది, హార్ట్ బీట్ అవుతుంది, తర్వాత పోతుంది అలాగా. So we decided that okay, let us give some direct injection to the heart, adrenaline.
So we are not sure. But God's grace, gave the injection, and the heartbeat started coming. Wonderful experience, sir. Heartbeat started coming. Yeah. So anesthetist got stunned. What is going? Heartbeat has come. So I was there, I got stunned. ఏమైంది? Heartbeat ఉందండి. Try చేయాలి. And he came out. We found that one graft was closed, and after that we did angioplasty after bypass surgery, and he lived long for a very long time. He lived and later died of a diabetic and kidney disease. So this is really God's grace. సార్ నేను మీ గురించి మీకున్నటువంటి ఈ లాంగ్ జర్నీలో చాలామంది పేషెంట్స్ని మీరు సర్వైవ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ చిల్డ్రన్కి పాణిగ్రాహి నందకిషోర్ అని నేమ్ పెట్టిన సందర్భాలు కూడా నేను చూశాను సార్. అది మీరు వాళ్ళకి లైఫ్ ఇచ్చారు చాలామందికి. అయితే ఈరోజు జేసీ టీవీ మరియు సత్య టీవీ ఈ వీక్షకులకి మీరు ఈ హార్ట్ అటాక్స్ గురించి లేకపోతే హార్ట్ అవేర్నెస్ గురించి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అసలు ఈ కేర్ ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి, మెసేజ్ మీ సైడ్ నుంచి ఒక మెసేజ్ ఇస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. మోస్ట్లీ హార్ట్ అటాక్ ఇది లైఫ్ స్టైల్ డిజీజ్. సో లైఫ్ స్టైల్ డిజీజ్ రెండు ప్రకారం రిస్క్ ఉందండి. ఇంకో రిస్క్ నోన్ ఎస్ మోడిఫైయబుల్ రిస్క్, ఒక రిస్క్ అయితే అన్మోడిఫైయబుల్ రిస్క్. లైక్ ఏజ్ మోడిఫై అవ్వదు. So as you grow older and older, age is going, so it is unmodifiable, no control, I cannot help it. Then of course gender, I am a male, somebody is a female, male are more prone to heart disease, I cannot change my gender, unmodifiable. Then family history, I cannot change my parents, so it is also unmodifiable only. So let us concentrate on the modifiable disease. Yes, sir. Modifiable aithe like diabetes, modifiable, regular exercise చేయాలి, weight keys maintenance చేయాలి, బయట ఫుడ్ ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ ఇండియన్ కిచెన్ ఇప్పుడు హౌస్లో లేదా, ఇండియన్ కిచెన్ ఇప్పుడు ఫుడ్ కోర్ట్లో ఉంది. కరెక్ట్ సార్. ఇండియన్ కిచెన్ ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో ఉందండి. సార్ జంక్ ఫుడ్కి అలవాటు పడిపోతున్నాం. ఎస్. సో ఇది కాఫీ టీ ఇంటికిలే లేదా, ఇది బయట ఉందండి. సో ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ దిట్స్ బయట ఫుడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ వీ మస్ట్ టేక్ క్వాలిటీ ఫుడ్. కరెక్ట్ సార్. Indiscriminate eating of the food, indiscriminate junk food. So when we describe it to prevent heart disease, if you try to take typical Indian homemade cooked food, fresh food with a lot of vegetables, greens, take non-vegetarian once or twice in a week, you can eat whatever you like once or twice in a week, that is done. Number 2, don't smoke, don't use tobacco. It is the main killer of the human race. Please do not, young generation, those who have started smoking, stop it. Those who have not started smoking, don't start it. It should be there in the college level, that awareness program. Usually smoking start out until roughly around 16-18 years to 22 years. So that population we have to pick up. And third important point, of course, is regular exercise, because exercise is a luxury now. It is not a compulsion. Our childhood it was a compulsion. ఇప్పుడు it is luxury అయిపోయింది. You can see so many people go to the gym, do that thing. It is a luxury only. So Visakhapatnam, beautiful sea beach ఉంది, walk there. I mean, free sun, free air, free everything free ఉందండి. You've got a Kailasgiri, go and roam there. Walk around, do a trekking if you want to do in the trekking. And beautiful roads are there. So you have got a big marine drive. You can park your car or you can park your bike and walk around from Vizag RK Beach to Bhimli, anywhere you like. So create that awareness and culture. So and so called how do you manage your stress level? That is very important. I think each individual has different kind of stress, but we should be aware of it
and try to make. This is be careful about your hurry, be careful about your curry, and be careful about your ori. If you three this, I think you are done. You are done. వాటి రథం సార్. It's done. సార్ మేము అడగంగానే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఈరోజు హార్ట్కి సంబంధించిన అవేర్నెస్ మీరు కలిగించినటువంటి మీరు మాకు దేవుడు. మీలాంటి వాళ్ళు ఈ సొసైటీకి మరిన్ని సేవలు అందించాలని, హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇంకా మీరు చాలామందికి ప్రొవైడ్ చేసి ఈ హార్ట్ డిసీజెస్ నుంచి చాలామందికి అవేర్నెస్ కలగజేసి ఒక మంచి మార్గం ఏర్పరిచినందుకు మాకు మా ఛానల్ తరఫున మా ప్రేక్షకుల తరఫున మీకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.